Okay, you're able to see my screen, right? Today we are going to Yes, ma'am. discuss the creation of chatbots. Okay, so what is meant by a chatbot? So what is meant by a chatbot? So what is meant by a chatbot, Manvita? Ma'am, a chatbot is like an app, but it is for the AI. Chatbot, it is for AI, ma'am. Yes. So based on our requirement, okay, based on our requirement, we can train. Based on our requirement, we can train the chatbots by giving our data. Okay, suppose you want to design a chatbot for a restaurant. So that chatbot should answer all the queries regarding restaurant. It should not answer any questions beyond that. Okay, so it is a specific requirement. If you are having a clinic, okay, so dental clinic, so this chatbot going should answer only the questions or queries related to this dental clinic for their customers. So based on our requirement, we can train the chatbots by giving our data as input. So here, generally, this Chat GPT, Gemini, these are all the models. How they are able to answer all the questions because they have trained on lump sum of data. So they have trained on billions, trillions of data. So based on the data they have trained, they are giving the output. Okay. So all these chatbots work like based on the training methodology, the pattern they have trained, they give the output. In the same way, we are going to design a chatbot for our requirement. Okay, suppose today we are going to design a chatbot for a seventh grade mentor. So you are going to seventh, right, Manvita? Yes, ma'am. Okay, so this chatbot is going to help you in your seventh grade complete curriculum. Okay, so first you can keep a name for this chatbot. So just like you treat this chatbot as your friend, you can call it with any name. So we have to define the name first, name for this chatbot. So which name you want to name this chatbot? So we can name Emily, Ma'am, anything like that. Okay. Yes, if you have okay, any ma'am. name, you can tell me. Mia, ma'am. MIA. MIA. Okay. Yes, ma'am. So the name of the chatbot was Mia. Mia is going to help you whenever you get any doubts. Okay. So if you get any doubts or queries in your seventh grade, okay, so syllabus, it is going to teach you. Okay. So what is the difference between, we can also ask directly the chat GPT, right? Then what is the purpose of creating this specific chatbot? Ma'am, because if we create a chatbot, like we can, like, based on our requirements, it works, ma'am. So it will be easy to tell about it, ma'am. Like, tell the The chatbot. main difference, because you can also go to chat GPT and ask your doubts of seventh grade, it is also going to answer, but the answer output differs. Okay, so the output from chat GPT will follow some patterns, but here we are going to train this chat bot the way we understand the concepts. Okay, the way we understand the concepts. For example, Manvita, you understand a concept clearly when you see a mind map. So you understand, suppose the Ranjir Teja, he understands the concept when he sees a complete pictorial format of any concept. So it differs from person to person, right? So in order to get the personalized output from the chatbots, so we are going to design this chatbot based on our requirement. ChatGPT is also going to answer the queries, but the output is not what you expected.
Okay, so this chatbot, once we train with our data, it is going to answer all the queries in the way you understand that concept easily. Okay, so how the chatbot knows that we understand the concept in this particular way, that we are going to train that. Okay, so there are some steps to create the chatbot. Okay, so I think what is a chatbot? It is clear, right, everyone? Yes, ma'am. Okay, so now we are following some steps. Step one, first you need to have a clear understanding which chatbot you are going to create now. So we are very clear that for a seventh grade mentor, okay, so it should work like a seventh grade mentor. The concept was clear. So that is the first step. You have to be a clear understanding of what output you want from that chatbot. Okay, సో నెక్స్ట్ అంటే ఇక్కడ చాట్ బోట్ ఏం చేయాలో మనం డిఫైన్ చేసుకోవాలి. సో ఇట్ ఇస్ అన్ ఎడ్యుకేషనల్ చాట్ బోట్ సంథింగ్ లైక్ దట్, ఆర్ రెస్టారెంట్ ఆర్ క్లినిక్ ఆర్ బోటిక్, ఎనీథింగ్ లైక్ దట్. Next, we want to design the chatbot. So we want to design the chatbot by giving some instructions. So here you also have to give the name for the chatbot so that it will be easy for you. And here in the step 2, you want to give instructions. Okay, so we want to give the instructions in a very detailed way for this chatbots. The instructions, how the instructions you give, so it is going to work in the same pattern what you expect. Okay, so we are going to use a craft method in giving the instructions. Craft, C is for context. Okay, so here you want to define. So what is the context here for us? The context is it should help the seventh grade student, right? It should help the seventh grade student. What's the goal? So the goal is to guide, to solve doubts. Okay, so whatever you're expecting to solve the doubts or homework, something like that. It is the context. Then R. What is meant by R? Role. Okay, we want to give the specific role. So you are an expert tutor. So you, if you want to design, if you're feeling any particular subject, if you're feeling very tough, so you can design this chatbot only for that particular subject. Okay, suppose you are an expert tutor for science. Okay, I want to design this chatbot for science. So for science and both mathematics. Okay, so for science, so whatever subjects you want, you can include. Okay, so science and mathematics. Okay, so here we want to give, so and also mention your goal is to guide students to reach the right conclusion. Okay, so this is the role. Next, what is that? A refer to action. Craft, in craft, so A refer to action. Okay, so until what action it should respond. So when when students asks a question, so break it down to smaller steps. Okay, so first it should break down to smaller steps, and then it should do not provide, and directly do not provide the final answer. So it should follow some methods, because it should answer the way we understand the concept, right? Directly getting answer we can get from other chat GPT, Gemini, okay, Claude, everywhere we can get. So do not provide the final answer directly. So next, craft F. F refers to format. Okay, the format what it should provide. So provide responses in bullet points. Okay, so in a pictorial representation, in a mind map format. Okay, so whatever the concept, whatever the method you understand easily, you can give here as a format. Okay, so keep explanation as well. So I want the mind map and also the explanation. So that's
format I have mentioned clearly. So what the T refers? T refers to the tone it should provide. So does this chatbot should use a critical English or only a friendly tone? So whatever the tone you understands the concept, you have to give that tone. So use an encouraging, professional, okay, so and clear tone. Unclear tone. Okay. So for a seventh grade students. So this is the format we need to use for creating a chatbot. So craft method. First you have to name the chatbot. Then you have to define instructions. The instructions should follow in this craft format. So you have to give the context. You have to give the role clearly. You want to define the action. So how it should act. Okay, and you want to define the format it should give the output and the tone. So does does the chatbot should use the critical English or a plain English? Okay, so how the output tone should be. So you want to give all these instructions in this particular format. Okay, so this is the step two. Is it clear till now? Ma'am, I have a doubt, ma'am. Yes. Ma'am, where we can create a chatbot, ma'am? Like, is it in website or where, ma'am? Yes, I will show how to create, but this is the method what we need to understand before creating. So we are going to create the chatbot using Google Gemini. Okay, Okay, so ma'am. we can also create in OpenAI platform, but it is a paid version. So right now it's not possible for us to invest right for everyone. So I'm explaining you the free method. Okay, so the free method for creating this chatbots. And also this is a basic level of creation of a chatbot. There is also an advanced method for creating the chatbot by using coding. So here we are using only the no coding method. Okay. So if you want to learn in advanced method, we can also implement the coding, Python coding, and the flow format using this Google console. That is another tool of Google. So right now we are going with a basic version, and we are using Google Gemini free method for creating this custom chatbot. Okay, ma'am. Okay. Yes. Randir Teja, is it clear till now? ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా తేజ? Yes, ma'am. Okay. So what we are going to do now, Teja? Creating a chatbot. Yes. What is meant by a chatbot? Um, Based on our requirement, Yes. Which chatbot you are going to design? సో చాట్‌బోట్ అంటే ఏంటి? సో మన రిక్వైర్మెంట్ కి తగ్గట్టు దాన్ని డిజైన్ చేసుకుంటాం. సపోజ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు నైన్త్ స్టాండర్డ్ కదా తేజ. సో నైన్త్ yes, ma'am. స్టాండర్డ్ మెంటర్ చాట్‌బోట్ ని క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే. సో సేమ్ లైక్ దట్ ఇప్పుడు మనవిత సెవెంత్ గ్రేడ్ స్టడీ గైడ్ హెల్పర్. ఓకే. సో ఇలాంటి చాట్‌బోట్ క్రియేట్ చేస్తాం. అది క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ దానికి మనం ట్రైనింగ్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. సో ట్రైనింగ్ ని మనం వి విల్ గివ్ ద ట్రైనింగ్ బై అప్లోడింగ్ ద నాలెడ్జ్ బేస్ అంటాం. అంటే రెఫరెన్స్. ఓకే. సో రెఫరెన్స్ ఏదో ఒకటి ఇవ్వాలి కదా మనం చాట్ జీపీటీకి. అంటే అది ఎందులోంచి డేటా తీసుకొని ఆన్సర్ చేయాలి. సో అలాంటి ఒక నాలెడ్జ్ బేస్ ని ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక రెస్టారెంట్ కి చాట్ బోట్ చేస్తున్నారంటే నాలెడ్జ్ బేస్ ఏముండాలి? ఆ రెస్టారెంట్ బిజినెస్ కి సంబంధించిన ఆల్ టైప్ ఆఫ్ రెసిపీస్ ఉండాలి మీ దగ్గర. సో ప్రైస్ డీటెయిల్స్ మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండాలి. అది నాలెడ్జ్ బేస్ కదా! సో ఆ రెస్టారెంట్ లో ఏవైతే అవైలబిలిటీలో ఉంటాయో ఆ రెసిపీస్ వాటి ప్రైసెస్ ఎవ్రీథింగ్ మనం ఆ ట్రైనింగ్ లో ఆ డాక్యుమెంట్ ని ఇస్తాం ఈ చాట్ బోట్ కి. ఆ డాక్యుమెంట్ లో ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో అందులో నుంచి మాత్రమే అది ఆన్సర్ చేస్తుంది. సో ఇలాంటి ఒక నాలెడ్జ్ బేస్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో ప్రజెంట్ ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం కదా ఈ సెవెంత్ గ్రేడ్ చాట్ బాట్. సో ఇక్కడ మనం నాలెడ్జ్ బేస్ ని ఏం యూస్ చేయాల్సి ఉంటుంది చెప్పండి? వాట్ వి నీడ్ టు యూస్ యాజ్ నాలెడ్జ్ బేస్? So knowledge base is nothing but we can upload documents, PDFs. సో మన దగ్గర ఏదైనా PDFs ఉంటే ఇవ్వచ్చు, టెక్స్ట్ ఫైల్స్ ఇవ్వచ్చు.
ఓకే. సో మన సిలబస్ కి సంబంధించిన రీడింగ్ మెటీరియల్స్ ఉంటాయి కదా! సో రీడింగ్ మెటీరియల్స్ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు మనం. ఓకే. సో ఈ నాలెడ్జ్ సెక్షన్‌లో సపోజ్ మీది ఎన్‌సీఈఆర్‌టీ బుక్స్ అనుకుంటే ఎన్‌సీఈఆర్‌టీ వెబ్‌సైట్‌లో సో ఎన్‌సీఈఆర్‌టీలో సపోజ్ మ్యాథ్స్ అండ్ సైన్స్ కాన్సెప్ట్స్ బుక్స్ ఉంటాయి గదా! సో ఆ లింక్స్‌ని మనం ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు నాలెడ్జ్ బేస్ లాగా. సో మనకు ఆ చాట్ బాట్ ఎందులో నుంచి డేటా తీసుకొని ఆన్సర్ చేయాలో అది చెప్పడమే నాలెడ్జ్ బేస్ అంటాం. ఓకే. సో ఇక్కడ సెవెంత్ గ్రేడ్‌ది ప్రిపేర్ అవ్వాలి అంటే సెవెంత్ గ్రేడ్ సబ్జెక్ట్స్‌కి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ మనం ఇవ్వాలి ఇన్‌పుట్. సో అది మనకు నాలెడ్జ్ బేస్. ఓకే. సో ఇక్కడ మనం ఏది యూజ్ చేస్తాం చెప్పండి? నాలెడ్జ్ బేస్. హియర్ వాట్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్. సో ఇప్పుడు సెవెంత్ గ్రేడ్ అండ్ నైన్త్ గ్రేడ్ గదా! జస్ట్ ఐయామ్ గివింగ్ యూ 2-3 మినిట్స్. సో మీరు గూగుల్ ప్లాట్‌ఫార్మ్స్ ఓపెన్ చేసి, సో మీ సెవెంత్ గ్రేడ్‌కి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ ఏవైనా ఉంటే యూ హావ్ టు ఫైండ్ ఔట్ మాన్విత అండ్ రణ్‌ధీర్ తేజ ఫర్ నైన్త్ గ్రేడ్‌కి సూటబుల్ డాక్యుమెంట్స్ ఏవైనా ఉన్నాయా? సో గూగుల్ చేయండి. ఒక 2-3 మినిట్స్ ఐయామ్ గివింగ్ యూ ద టైమ్. బికాస్ మనం చాట్ బోట్‌కి ఏమివ్వాలి ఇప్పుడు? నాలెడ్జ్ బేస్ ఇవ్వాలి. అది ఎందులో నుంచి డేటా తీసుకొని ఆన్సర్ చేయాలో చెప్పడమే కదా నాలెడ్జ్ బేస్. అవునా? యెస్ ఆర్ నో? అర్థమైందా Yes, ma'am. మాన్విత అండ్ తేజ? Yes, ma'am. ఓకే. సో Yes, మీరు ma'am. స్టార్ట్ చేయండి. స్టార్ట్ చేయండి. రిసోర్సెస్ మీకేమైనా దొరుకుతున్నాయా ఆన్‌లైన్‌లో టు గివ్ యాస్ అన్ ఇన్‌పుట్ ఫర్ అవర్ చాట్ బాట్? సో ఐ విల్ గివ్ 2-3 మినిట్స్. సో మీరు ఆ డాక్యుమెంట్స్‌ని బికాస్ పారలెల్‌గా మనం చేస్తాం. ఇప్పుడు నేను ఏదైతే ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తున్నానో మీరు ఓపెన్ చేసి యూ ఆల్సో విల్ డూ ద సేమ్ థింగ్. ఓకే. డూ రిసర్చ్. జస్ట్ ఒక 2-3 మినిట్స్ ఐ విల్ గివ్ ద టైమ్. స్టార్ట్ డూయింగ్ ద రిసర్చ్. సో ఐడెంటిఫై చేసారా ఏవైనా డాక్యుమెంట్స్? సో ఇక్కడ మనం ఒక చాట్ బోట్‌ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం కదా! సెవెంత్ గ్రేడ్‌కి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ డు యూ ఫైండ్ ఎనీ డాక్యుమెంట్స్? So let Yes, me ma'am. also go and open NCRT. So what is the document, Manvita? What you found? So maths and science. Ma'am, maths, ma'am. I found Vedantu CBSE study material for grade 7 maths and science PDF download. Very good. So Vedantu material is also a very good input. Okay. You can also give the Yes. NCRTs. And Teja, what documents have you found, Teja? Teja, have you found any documents? Finding, ma'am. Nice. Yes, do research. Okay. So here we can also select the NCRT books. Okay. So seventh grade, which subject you want, mathematics. Okay. So you can also select which version. Okay. So you can select the English version. Okay. So you can click the go. So here for seventh grade mathematics CBSE, so these are all the chapter wise complete documents. Okay, so chapter 1, chapter 2, chapter 3, download complete book. We can also download the complete book. Okay, so the complete book is going to be downloaded here, seventh grade mathematics. Okay, so this we can use as a knowledge base. So you said right Vedantu, right? So Vedantu documents also, study materials also you can use. Okay. So you can also use the perplexity to find the resources. Okay. So NEET, if you want to prepare for NEET and all, okay, so you can take this Vedantu's study materials. Okay. So class 3 to 12 CBSE. So class 7. So you can do research and collect all the documents, whatever you can get. Okay, so free study materials here we are having, right? So JE Advanced and NEET. Okay, so whatever the question papers, subject wise concepts, if you want to understand, you can select. Okay, so CBSE question papers. Okay, so we can select the mathematics from here, and you can download the
study materials from any site you can use. Also, you can use the Perplexity to get the links. Okay, so to get the links where you can find the study materials for your seventh grade or ninth grade, something like that. Okay, so I want PDFs of seventh grade, PDFs of seventh grade maths. Okay, so here it will give the resources. Okay, so PDF resources. You can open those resources and you can download that. Okay, so it is providing you the direct links. Okay, so Vedantu, so Vground. Okay, so these are all the links. You can copy the link as it is. Okay, so and you can open in the new tab. So this link is not working. So you can also go with other links. Okay, so there are many other links provided by Perplexity as well. So you can collect whatever you want. Okay, so you second step. So this is the second step. You want to follow the proper. You want to give the instructions. That is the second step. Uploading the knowledge base is the step 3. Okay, so in step 3 we need to we need to select the resource. Okay, so from which the chatbot should answer. Okay, so this is the giving knowledge base as a reference. And the chatbot, the step 4, you should be very clear that how the output should be. Okay, so here the format we have given, right? So this format you need to be very clear. So suppose Manvita understands a concept in a way that if suppose so the integers concept, she has one doubt. So that particular doubt she understands when that answer, the output should be a very detailed way, step by step pattern. So asking and guiding her to understand the concepts at every each step. So a particular pattern how we can understand the concepts. Okay, so we have to mention that here in step 4. Okay, so use this format before giving answer. For suppose example, it should suppose if we give a question, the chatbot should need to explain a new concept for the student. Okay, so it should take the, so whenever you explains a concept, always take real life examples. Okay, so real life examples first, then theory. Okay, so I don't understand the theory if it explains theory directly. So I want the real life examples. It should take the real life examples and then it should explain the theory. So it should follow the step by step patterns, step by step solving method. So whatever the steps you want to add, you can add here. Okay, so the way you understand any tough concept, your pattern you need to explain here. Okay, so also give a simple mind map for reference. Okay, so you can add many other points like this. So this is all, these are all the steps we need to follow while creating a chatbot. Okay, so now we are going to design a chatbot using Google Gemini. Okay, so Google Gemini section. We already have used this once. So let me open Google Gemini. So Google Gemini. Okay, so in Google Gemini, so we have discussed about notebooks. Okay, so we are also have an idea regarding the, so already we practiced the Google Gemini. So what are all the things we have done here? So using this Google Gemini. So already we have used this Google Gemini, right? So does Google Gemini and AI Studio both are same? Gemini and AI Studio both are same or different? Gemini and Google AI Studio both are same or different?
I think it's different because Gemini has like some futures about the particular topic, and AI Studio has some particular topics which AI Studio is advanced in. So what's the main difference you can quote between these two, Gemini and also Google AI Studio? So Google AI Studio, main difference. So Google AI Studio, if you want to use any Gemini model in any automation, so advanced level of AI tools is doing automation. So if I want to use this Google Gemini model in any flow, okay, I need to connect with Google AI Studio API keys. Okay, so Google AI Studio, it shows all the models what Google has developed. Okay, so talk radio, document processor, customer support. These are all the models and agents designed by Google. And also we can see all the applications we are having in developed by Google. Okay, so video generation, speech and music, real time, image, code, featured. So all the sections developed by Google, we are able to see. So all Google models we can able to see here. So by using this API key, we can connect any model to in any flow, just like an advanced level of creation. Okay, so here in Google AI Studio, we are also practiced creating a new application using Google AI Studio. Okay, so we can also build applications. We can watch whatever, if you want to design, you can design the apps, simple kind of apps like quiz app. We are already discussed, right? So quiz apps. Okay, quiz app. Do you remember the quiz app what we have designed? So you remember, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, yes, fine. So, if I want to design a chatbot, okay, so suppose if I want to design the chatbot using Chat GPT, so every model provides creating custom chatbots, but the terminology will change, okay? So, if you want to design the custom GPTs, so Chat GPT is going to provide, is going to give the option of creation of a custom GPT only in the upgraded version, okay? So, GPTs. So if we want to get this option enabled, we need to have the Chat GPT premium. So right now we are not doing this because we need to pay the money to do this. Okay. So that's the reason I'm explaining you the free version of creating gems using this Gemini, Google Gemini model. Okay. So Gemini. So this model, generally why we use this model? So it is also same like a chat GPT, right? So for it is a chat model, it is going to give the content, images, everything. But the section jumps section. So we need to explore this jumps section. Go to the settings here. So open the jumps option. Okay, here. So if you scroll down, you will see the jump manager option here. Okay, so you if you click here and create a new gem, it is going to design our application kind of thing. Okay, so come down, check the gem manager over here and click the new create new gem option here. So you will see this window. Okay, so here you're seeing one window, right? So new gem. Okay, so you need to give the name for your gem, just like you said, Mia. Okay, so Mia is the name of this custom chatbot. Mia is going to answer all your queries. So of seventh grade subject. Okay, so the description, if you want, you can also give the description. Okay, so Mia works as seventh grade mentor. Okay, so just a description for our reference. Instruction, the instruction we need to follow this pattern. Okay, so it should not be a simple instruction. You need to give all this craft format and give the instruction. So you can copy this. Okay, so the craft model. Okay, so copy this. So directly don't go and give in the section. So use Chat GPT and create a proper prompt.
So I'm going to design a 7th grade doubt solver in mathematics. So using Gemini Jump section. So give me the perfect instructions that I can add. Use markdown prompting format so that I can create using that instructions. I'm giving you the reference, the format, what I need the output. So take the reference from this and give the output. సో ఇక్కడ నేను ఒక వర్డ్ యూజ్ చేశాను, మార్క్ డౌన్ ప్రాంప్టింగ్ అని. సో ఎనీ ప్రాంప్టింగ్, సో మనం ఏదైనా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తున్నప్పుడు ఈ మార్క్ డౌన్ ప్రాంప్టింగ్ ఫార్మాట్ లో ఉంటే అది చాలా బాగా అర్థం చేసుకుంటుంది చాట్ బాట్. ఓకే, సో మార్క్ డౌన్ ప్రాంప్టింగ్ అంటే ఏంటి, అక్కడ క్లియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి, రోల్ ఏంటి, యూజర్ ఏంటి, ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏంటి, అది ఎలా వర్క్ అవ్వాలి అని డీటెయిల్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి. సో అందుకే నేను ఇక్కడ మార్క్ డౌన్ ప్రాంప్టింగ్ లో ఇవ్వమని అడుగుతున్నా ప్రాంప్ట్. సో మనం ఆల్రెడీ ఒక బేస్ లైన్ ప్రిపేర్ చేసాం కదా, అది రెఫరెన్స్ లాగా ఇస్తున్నాను. నాకు ఒక డీటెయిల్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ కోసం ప్రాంప్ట్ ఇవ్వమని చెప్పాను. ఓకే, యూ ఆల్సో హ్యావ్ టు డూ ద సేమ్ థింగ్. ఫస్ట్ ఒక రఫ్ పిక్చర్ క్రియేట్ చేసుకోండి. సో కాంటెక్స్ట్ ఏంటి, రోల్ ఏంటి, ఇలా అది కాపీ పేస్ట్ చేసి ఇవ్వండి అండ్ ఆస్క్. సో నేను ఒక 7th గ్రేడ్ డౌట్ సాల్వర్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను జెమినైని యూస్ చేసి. సో దానికోసం నాకు పర్ఫెక్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ నాకు ఇవ్వాలి. ఓకే, సో యూస్ మార్క్ డౌన్ ప్రాంప్టింగ్ ఫార్మాట్ అండ్ గివ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అని అడగండి. సో ఇక్కడ మీకు చూడండి మార్క్ డౌన్ 7th గ్రేడ్ మ్యాథమెటిక్స్ కాంటెక్స్ట్ ఏంటి. ఓకే, సో మనం రోల్ ఏంటి, యాక్షన్ ఏంటి, ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏంటి, అదే టాపిక్ ని ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి, దాని టోన్ చూడండి. సో నంబర్స్, ఆపరేషన్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలి, స్టెప్ 1, 2, 3 గైడెన్స్ ఉండాలి, హింట్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇలా ఒక పర్టికులర్ ఫార్మాట్ లో మనం ట్రైన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇక్కడ మనం ఇచ్చాం కదా, మనకు కావాల్సిన రెఫరెన్స్ అందులోంచి తీసుకొని ప్రాంప్ట్ ఇచ్చింది. కాపీ దిస్ ప్రాంప్ట్, ఇది కాపీ చేయాలి, జెమినై దగ్గర ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లో ఇవ్వాలి. ఈ స్టెప్ అర్థమైందా? సో మనం జెమినైలో జెమ్ మేనేజర్ లో న్యూ జెమ్ దగ్గరికి రావాలి. ఆ కస్టమ్ చాట్ బాట్ కు ఒక నేమ్ ఇచ్చారు. ఇచ్చాక గో టు ద చాట్ జీపీటీ ఫర్ గెటింగ్ ద ప్రాంప్ట్. ప్రాంప్ట్ దేనికి, ఇక్కడ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వాలి, నువ్వు ఎలా వర్క్ అవ్వాలో చెప్పాలి ఇక్కడ మియాకి. సో దానికి మనం డీటెయిల్ గా చెప్పలేం కాబట్టి మనం రఫ్ గా ఇలా రాసుకున్నాం కదా, కాంటెక్స్ట్, రోల్, యాక్షన్, అది కాపీ చేశాను నేను. సో ఒక పర్ఫెక్ట్ ప్రాంప్ట్ కోసం నేను చాట్ జీపీటీ దగ్గరికి వెళ్ళి, సో యూస్ దిస్, సో వాట్ ఐ వాంట్ ఆల్ దిస్ ఫంక్షనాలిటీస్ అంటే ఈ ఫార్మాట్ లో కావాలి నాకు, ఇది తీసుకొని నాకు మార్క్ డౌన్ ప్రాంప్టింగ్ ఫార్మాట్ లో ఒక ఎగ్జాక్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వమని చెప్తే అది నాకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చింది. సింపుల్ గా అది కాపీ చేసాం, మనం ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లో ప్రొవైడ్ చేసాం. సో అంతేనా, ఇంకా ఏమైనా స్టెప్ మిగిలిందా? నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి, నాలెడ్జ్. నాలెడ్జ్ అంటే ఏంటి, ఏమి ఇవ్వాలి ఇక్కడ చెప్పండి, వాట్ వి నీడ్ టు గివ్ హియర్. నాలెడ్జ్ లో ఏమి ఇవ్వాలి, వేర్ నాలెడ్జ్ మ్యామ్. అంటే ఏమి ఇవ్వాలి ఇక్కడ రెఫరెన్స్, లైక్ ఫైల్స్, పీడిఎఫ్ డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ స్టడీ మెటీరియల్స్ ఆర్ లైక్ దట్ మ్యామ్. మనం ఇప్పుడు డౌన్లోడ్ చేసాం కదా, ఆ ఫైల్ ఇక్కడ అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఈవెన్ మీరు నోట్బుక్ ఎల్ఎం దగ్గర మీరు చేశారు కదా, అది కూడా ఇవ్వచ్చు. సో ఇదే కదా మనం ఇప్పుడు డౌన్లోడ్ చేసింది, ఓపెన్ జిప్ ఫైల్ అది. సో మీరు నోట్బుక్ ఎల్ఎం చేశారు, సో నోట్బుక్ ఎల్ఎం యూస్ చేసాం, గుర్తుందా? నోట్బుక్ ఎల్ఎం లో Yes, ma'am. మనం నోట్స్ ని సేవ్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా, ఆ నోట్స్ కూడా రెఫరెన్స్ ఇవ్వచ్చు మీరు ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు ఏమైనా నోట్బుక్స్ క్రియేట్ చేశారు అంటే యూ కెన్ ఆల్సో గివ్ దట్ నోట్బుక్ యాజ్ రెఫరెన్స్. సో మీరు ఆల్రెడీ మైండ్ మ్యాప్స్ అవి యూస్ చేశారు కదా, అవి ఇక్కడ తీసుకోవచ్చు, ఆ టాపిక్ ని ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. మనం నాలెడ్జ్ బేస్ ఎంత డీటెయిల్డ్ గా ఇస్తే అది అంత యాక్యురేట్ గా మనకి ఆన్సర్ చేస్తుంది. సో నేను ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాను, నాలెడ్జ్ బేస్ 7th గ్రేడ్ ఎన్సీఆర్టీ బుక్ ని డౌన్లోడ్ చేసి ఇచ్చాను. ఓకే, సో మీరు నోట్బుక్ ఎల్ఎంలో ఏవైనా క్రియేట్ చేశారంటే యూ కెన్ ఆల్సో గివ్ ఇట్ యాజ్ అ రెఫరెన్స్. ఇలా నాలెడ్జ్ బేస్ కూడా ఇచ్చేసాక ఏం చేస్తాం, సేవ్ అని క్లిక్ చేయాలి ఇక్కడ, సేవ్ జమ్, సేవింగ్ జమ్. ఓకే, సో ఇది ఇప్పుడు సేవ్ అయింది. ఇప్పుడు స్టార్ట్ చాట్ అంటే ఒకసారి మనం టెస్ట్ చేద్దాం. ఓకే, సో వాట్ ఈజ్ అన్ ఇంటీజర్ అని అడిగాను నేను. సో ఇక్కడ మనం ఒక పర్టికులర్ ప్యాటర్న్ చెప్పాం, నాకు స్టెప్ బై స్టెప్ ఫార్మాట్ లో అవుట్పుట్ కావాలి ఇలా. ఓకే, సో అదే ప్యాటర్న్ లో మనకి ఆన్సర్ చేస్తుంది. సో రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకోవాలి అంటే ఇది కూడా మీరు ఇంక్లూడ్ చేయాలి. ఓకే, సో మనం ఇక్కడ లాస్ట్ లో ఒక ఫార్మాట్ చెప్పాం కదా, దిస్ ఫార్మాట్ వెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ఈచ్ కాన్సెప్ట్, సో మైండ్ మ్యాప్ రెఫరెన్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయమని. ఎక్కడ ఇవ్వాలి ఇది, ఎక్కడ ఇవ్వాలి ఇది, ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లో ఇవ్వాలి.
ఓకే. సో, ఇక్కడ నాకు సింపుల్‌గా ప్రాబ్లమ్ అంటే మనం అక్కడ ఇచ్చిన ఇన్‌స్ట్రక్షన్ బేస్డ్‌గా నాకు టాపిక్, ప్రాబ్లమ్ బ్రేక్ డౌన్ ఇచ్చాను. కానీ నాకిలా అర్థం అవ్వట్లేదు. సో, ఐ వాంట్ టు ఎడిట్ దిస్ జెమ్ వాట్ ఐ హావ్ డిజైన్డ్ జస్ట్ నౌ. సో, జెమ్స్ సెక్షన్‌లో వెళ్తే మీకు ఆ జెమ్స్ మనం క్రియేట్ చేసిన జెమ్స్ ఉంటాయి. సో, మీకు ఏ ప్యాటర్న్‌లో చెప్తే అర్థమవుతుందో ఆ ప్యాటర్న్‌లోని మనం ఇన్‌స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వాలి. సో, ఇక్కడ మియా క్రియేట్ చేసాం కదా! సో, అది ఎడిట్ అని క్లిక్ చేయండి. ఓకే. సో, ఇన్‌స్ట్రక్షన్స్ దగ్గరికి రండి. సో, ఇన్‌స్ట్రక్షన్స్‌లో సో, కాంటెక్స్ట్ ఓకే. సో, కాంటెక్స్ట్, రోల్, యాక్షన్, ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై ద స్టూడెంట్ ప్రాబ్లమ్, ఫార్మాట్. సో, నేను ఈ ఫార్మాట్‌లో అడిగాను గదా! సో, ఈ ఫార్మాట్‌లో ఓకే. సో, నాకు ఈ ఫార్మాట్‌లో ప్రొవైడ్ చేయాలి. అండ్ ఐ కెన్ ఆల్సో యాడ్ this. So explain, okay, so in a simple language, take the real life examples first and then theory. Okay. సో అంటే మనకి ఏం కావాలో ఆ ఫంక్షనాలిటీస్ అన్ని మనం ఇన్‌స్ట్రక్షన్స్ లోనే చెప్పాలి. సో దీన్ని మళ్ళీ నేను సేవ్ చేశాను. సో సేవ్ చేసి వి కెన్ స్టార్ట్ చాట్. ఓకే. సో ఇక్కడ అండర్‌స్టాండింగ్ ఇంటీజర్స్, పాజిటివ్స్. సో మనం టాపిక్, ప్రాబ్లమ్ బ్రేక్‌డౌన్, మైండ్ మ్యాప్. ఓకే. సో మీకు రీకాల్ వాట్ వి నో. ఇంట్రొడ్యూసింగ్ ద కాన్సెప్ట్. స్టెప్ బై స్టెప్ గైడెన్స్. ఎంత డీటెయిల్డ్‌గా ఆన్సర్ వచ్చింది చూడండి. సో ఇప్పుడు నేను చాట్ జీపీటీకి వెళ్లి సేమ్ క్వెషన్ అడుగుతాను. సో వాట్ ఈస్ అన్ ఇంటీజర్ అని. సో నాకు సేమ్ ఇదే ప్యాటర్న్ లో ఇస్తుందా అవుట్‌పుట్? సో ఇక్కడ నాకు ఏదైతే వచ్చిందో ఈ ప్యాటర్న్ లో నాకు అవుట్‌పుట్ వస్తుందా? రాదా? నేను చాట్ జీపీటీ దగ్గరికి వెళ్లి ఐ విల్ ట్రై. ఓకే. సో చాట్ జీపీటీ. సో వాట్ ఈస్ అన్ ఇంటీజర్? వాట్ ఈస్ అన్ ఇంటీజర్? సో దీని ఎక్స్‌ప్లనేషన్ అండ్ మనం క్రియేట్ చేసిన జమ్ ఎక్స్‌ప్లనేషన్ సేమ్ ఉందా? No, ma'am. ఓకే. సో మనకి ఏ ప్యాటర్న్‌లో చెప్తే అర్థమవుతుందో ఆ ప్యాటర్న్‌లో మనం అవుట్‌పుట్ తెచ్చుకోవాలి అంటే వి వాంట్ టు గివ్ ఇన్‌స్ట్రక్షన్స్‌లో ఇవ్వాలి. ఓకే. సో ఇదొకసారి నేను షేర్ చేస్తాను. యూ కెన్ ఆల్సో ట్రై యూజింగ్ దిస్ జెమ్స్. కమ్ డౌన్ జెమ్స్ మేనేజర్‌లో షేర్. సో కాపీ లింక్. సో ఇక్కడ నేను రెస్ట్రిక్టెడ్ కాదు ఎనీవన్ విత్ ద లింక్ పెట్టేస్తున్నాను. డన్. సో ఇక్కడ నేను చాట్‌లో ఇస్తాను. యూ కెన్ ట్రై. సో అర్థమైందా ఎలా క్రియేట్ చేసుకుంటామో ఒక కస్టమ్ చాట్ బోట్‌ని బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yes, ma'am. ఓకే. సో ఇక్కడ లింక్ ఇచ్చాను గదా! యూ కెన్ ఆస్క్ ఎనీ క్వెషన్ అండ్ సీ ద అవుట్‌పుట్. సో చాట్ జీపీటీ దగ్గర ఇక్కడ సేమ్ అవుట్‌పుట్ రాదు. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్ ఇన్‌స్ట్రక్షన్స్ వి హావ్ గివెన్ టు దిస్ చాట్ బాట్. సో ఇది అసలు ఎక్కడ కోడింగ్ యూజ్ చేయకుండా చేయడం అంటే దిస్ ఇస్ ద మెథడ్. సో ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్ చాట్ బాట్స్ క్రియేషన్ ఉంది. అక్కడ మనం వి విల్ యూజ్ కోడింగ్. ఓకే. సో పైథాన్ కోడింగ్‌ని మనం అక్కడ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే. సో వితౌట్ కోడింగ్ గూగుల్ చాలా సింపుల్ ఆప్షన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది టు క్రియేట్ ద కస్టమ్ జెమ్స్. సో యూ కెన్ ఆల్సో గివ్ ద నాలెడ్జ్ బేస్ సైన్స్ బుక్ డౌన్‌లోడ్ చేసి ఇవ్వచ్చు, మ్యాథ్స్ ఇవ్వచ్చు, మల్టిపుల్ మొత్తం సబ్జెక్ట్స్ అన్ని కూడా ఇవ్వచ్చు. సో మీరు ఏ కాన్సెప్ట్ అడిగినా ఇదే ప్యాటర్న్‌లో ఇస్తుంది. అండ్ ఇన్‌స్ట్రక్షన్స్‌లో ఆల్సో గివ్ 5 క్విజ్ క్వెషన్ ఫర్ ఈచ్ డౌట్ అంటే సో మీకు 5 క్విజ్ క్వెషన్స్ కూడా అక్కడ ప్రొవైడ్ చేసి ఇస్తుంది. సో మనకి ఏం కావాలో మనం ఇన్‌స్ట్రక్షన్‌లో చెప్పాలి. ఇది అదే అవుట్‌పుట్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ప్రాసెస్ ఏంటి? ఫస్ట్ మీరేం చేయాలి? సో చాట్ బాట్‌కి ఒక నేమ్ ఫైనలైజ్ చేసుకోండి. ఓకే. సో ఇన్‌స్ట్రక్షన్స్‌ని ప్రాపర్‌గా డిఫైన్ చేయాలి మనం. సో ఇన్‌స్ట్రక్షన్స్‌లో మీరు క్రాఫ్ట్ మెథడ్, కాంటెక్స్ట్, రోల్, యాక్షన్, ఫార్మాట్, టోన్. ఈ ఫార్మాట్‌లో యూ హావ్ టు ఆస్క్. సో మనం ఒక నాలెడ్జ్ బేస్‌ని రిఫరెన్స్ లాగా ఇస్తాం. సో అండ్ మీకు అవుట్‌పుట్ ఎలా ఉండాలో అది ఫార్మాట్‌ని డీటెయిల్డ్‌గా మీరు ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఓకే. అది అదే ఫార్మాట్‌లో అవుట్‌పుట్ ఇస్తుంది. సింపుల్‌గా సేవ్ అని క్లిక్ చేస్తే మనం ఏదైతే నాలెడ్జ్ బేసెస్ ఇచ్చామో అందులో నుంచి అది తీసుకొని ఆన్సర్ చేస్తుంది. మనకు ఏ విధంగా చెప్తే అర్థమవుతుందో మనకు నచ్చిన ఫార్మాట్‌లో అవుట్‌పుట్ ఇస్తుంది. ఓకే. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అర్థమైందా క్రియేషన్ ఆఫ్ చాట్ బాట్ బోత్ ఆఫ్ యూ తేజ అండ్ మన్విత?
Yes, ma'am. ఓకే. సో క్లియర్ కదా? ఈరోజు మీరు చాట్ బోట్ క్రియేట్ చేసి యూ హ్యావ్ టు షేర్ ఇన్ ద వాట్సాప్ గ్రూప్. Okay, ma'am. ఓకే. సో వాట్సాప్ గ్రూప్ లో షేర్ చేయండి. ఐ విల్ సీ ద చాట్ బోట్ క్రియేటెడ్ బై యూ. ఐ విల్ టెస్ట్ దట్ చాట్ బోట్. ఓకే. సో డస్ ఇట్ గోయింగ్ టు ఆన్సర్ ఇన్ అ వెరీ డీటెయిల్డ్ వే ఆర్ సో ఎనీ చేంజెస్ ఐ విల్ చెక్. ఓకే. Is it clear? You are able to create, Okay, right? ma'am. Hmm. Yes, ma'am. Yes. Any doubts you're having, Manvita? No, ma'am. Okay. So till now we have covered all the AI tools which are essential for you in your studies to help you to guide you in your studies. And by using all that, we can also create the custom chatbot. But those are all paid versions. So this is the free version to create the chatbot. So you can try creating chatbot using Gemini. Okay. So and send me. So by today evening or tomorrow morning, I will share the certificate. Okay, Manvita. So to mail ID, what you have given in the starting. So for that mail ID, I will share the certificate. Okay, ma'am. Okay. So any other doubts you're having as today is the last day session. So anything else, Manvita, you want to say? No, ma'am. And Manvita, can you please create a review? Okay, so a review, something like that. So review is nothing Okay, but so ma'am. you can review about our sessions.